Hello students, the topic of this session is looping statements. As you are familiar with looping statements in other programming languages, you know the basic looping formats or looping statements are while statement, do while statement and for statement. A while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given Boolean condition. This is the definition for while statement. Not only for while, it applies to other kinds of looping statements also. A computer is well suited to perform repetitive operations so ಮಾಡುತ್ತೆ. It can tirelessly count tens, hundreds or even 10,000 times. So ಈ ರೀತಿ the process of repeatedly executing a block of statements is known as looping. The statements in the block may be executed any number of times from 0 to infinite number. Looping andre it is like counting anta tilkolli. 1, 2, 3, 4. If I ask someone to count till 50, that particular person will start off with the number 1 and 2, 3, 4, 5, 6 and finally he reaches the number 50. So ಈ ರೀತಿ counting ಮಾಡ್ತಾರೆ. Count the number of items which are placed on the table ಅಂತ ನಾನು instruct ಮಾಡಿದ್ರೆ by pointing at each and every item placed on the table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಈ ರೀತಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ನಂಬರ್ 1 ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1. So 1 plus 1 ಏನಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು. Next again if you add 1 to the already existing number 2, 2 plus 1 ಏನಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. Again if you add 1 to the number 3, it becomes 4. In a similar manner, the counting operation will go on until it reaches the number 50 or 100, 1000, whatever may be the condition. ನಾನು ಏನು 50 ತನಕ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 50 ತನಕ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, you can call that as a condition. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನಾನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 50 ಆರ್ 50,000 ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ 1 ಓನ್ಲಿ. 1, 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ the initialization value for any looping statement is 1. And condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು 50 ತನಕ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ I is less than or equal to 50. ಅದೇಗೆ ಅದು 1ಇಂದ 50 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ 1 to 5 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ 1 to 7 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8. 8ನ 9 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ +1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಫೈನಲಿ ಐ ರೀಚಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನು 51ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 50. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ 1ಇಂದ 50 ತನಕ ನೀವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. I equal to I plus 1, which is like a increment operator. One number increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ it's an increment operator. In the condition we are making use of less than or equal to ಅಂದರೆ relational operator. I equal to 1, assigning the values to variables. So we discussed just now the initialization statement for writing a looping statement and the maximum conditional statement, and another one is increment statement. These are the things which are required for performing looping operations in the system. There are two kinds of looping operations. Major looping alli major two categories, that is entry controlled loop and second one exit controlled loop. ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು 50 ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಸ್ಟೇನೆ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟೇನೆ ಯೂಶಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೈಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ವೈಲ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕೋಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Initialization statement to we consider it above the while syntax. First I equal to 1, while you write the condition, then it is followed by block of code statements. Within that block of code I plus plus place ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಅದು +1 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 50 ಒಳಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾಟ್ ಈವನ್ 51. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 50 until it satisfies this condition which is 50. False ಆದರೆ I equal to 1 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ while statement. The syntax is followed in all the programming languages. See, so in this looping process, the steps followed is setting and initialization of a counter I equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, execution of the statements, some print statements, formulas ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ depending on the specification of your program. increment operator ಇರಲೇಬೇಕು. Test for a specified condition
incrementing the counter. So these are the 4 necessary things which are required to perform looping in the programming languages. Next, another kind of looping statement is do while statement. It is called as exit control loop. ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು while loop, which is entry control loop. That means the condition will be checked at the initial stage or the entry point itself. Do while loop is similar to while loop with only difference that it checks for condition after executing the statements. And this is the syntax. Nodi, condition ellide. What I told for while statement, the syntax of while statement is the while keyword will be in this position. That means at the initial stage itself, you have got condition which checks, which verifies the validity of the number that is entering into the block of code. But illi you have 2 keywords like do and while. Do ಆದ್ಮೇಲೆ set of statements, then at the exit point of the block of code. ಇದು block of code ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ exit point ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ I is less than or equal to 50 or not ಅಂತ. These kind of statements are called do while statements. It checks the condition after executing the statements. Illi, in case of while statement, before the execution of the statement itself, condition will be verified. Next, for statement. It consists of 3 sections like initialization condition. You can consider I equal to 1 here in this portion, put a semicolon, then testing condition. In the example which I have taken, I is less than or equal to 50, then I plus plus will go into this part of the for loop. Next, you have a block of code. This is the syntax for the for statement. It's also an entry controlled loop, because after testing the condition, after performing testing condition, then only it will execute the set of statements. There are some additional features of for loop. For that you can refer study material and nesting of for loops. And there is another enhanced for loop is there, which is called as for each loop. The for each loop is an extended language feature. This feature helps us to retrieve the array of elements efficiently rather than using array indexes. When you are writing array programs, you need to use for loop. For loop ಇದ್ರೇನೆ each and every array indexನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it will print the result. But you don't need to use those indexes while writing array programs if you use this for each loop. Coming to nesting of for loops, it's a kind of for loop, have same syntax as
you're viewing on the slide. But one for loop is nested inside another for loop. The for loop, which is the inner portion of the section, is called as inner loop, and the for loop which is outside the section is called as outer for loop. It is these kind of loops is used to print multiplication tables. And it is used in performing mathematical problems on matrix. I hope you have understood this topic. Thank you.